Welcome again to Githunguri Dairy Breeders. We are here to offer you solution on dairy farming and still giving you answers on questions you've been asking. I've had a question on how can you make money through milk production in dairy farming. I want us now to do a mathematic yenye farmers wengi hawafanyi. Here in Githunguri, a liter is retailing at 50 to 60 shillings, but mostly tunauzaga at 50 shillings. And one cow like this one cow can give you roughly 35 liters per day, but zile siku mingi anatupatiaga 33 liters. Kwa hivyo we are multiplying 50 shillings times 30. That is 1500 shillings. Put that aside. Ndio upate hii 1500 shillings, how are you supposed to feed this cow? First of all, this cow is feeding on silage. This cow is feeding on dairy milk. This cow is feeding on maize germ, mineral salt, and unlimited clean water. Because one cow can take up to 100 liters to 120 liters, depending on the body size. Consume chakula inatoshana aje, because this cow can go up to 100 liters, this one can go up to 120 because of the body size and the consumption of the cow. So, tunasemaga hivi, huyo ng'ombe ndivyo akupatia hiyo 1500 shillings. Unafaa kumpatia dairy meal 8 kgs kwa siku. In which this dairy meal tunanunua 1000 gunia moja. Na hii gunia moja iko na 70 kgs. So you divide by 70. That is 42 shillings per kg. Then you multiply by 8 kgs. That is 342 shillings for dairy meal only. Let's get on to maize germ. Maize germ ni mahindi yenye imesiagwa. The grains that has been grinded. Hii maize germ inasaidia ng'ombe na carbohydrates, inasaidia ng'ombe na starch, na pia inakuaga na energy. That's why tunapatia ng'ombe zetu zikuwe zimenyooka hivi. Sana sana ni maize germ inatuma ng'ombe uone ako na good body score. This maize germ is retailing at 1700 per sack, and one sack is 50 kilos. That means 1 kilo is giving one sack is giving you for 50 kilos. Per kilo is 34 shillings. This 34 shillings kwa kila ng'ombe moja kama huyu tunampatia kilo 6. That is 204 plus 350 yenye tulipata ya kwanza. That is 554 for concentrate only. Let's assume you are in Nairobi, unanunua pia silage. Huyu ng'ombe ana consume silage 30 kgs kwa siku. Na saa hii silage ina retail at how much? Silage saa hii kwa pesa gapi nani? Per kilo? 14. 12 shillings times 30. Yeah? That is another 360 on top of 550. That is 910. Kwa mtu mwenye hana hata nepia, hana hata dururu, unafaa ng'ombe wako akule 910 from 1500 shillings. Minus 910. That is 590 per cow. Hiyo ng'ombe ikiwa umenunua kila kitu nje. Everything imetoka nje. Lakini kama utasave pale kwa silage, useme uko na nepia umepanda, silage ulikuwa umezika mahali, you just deduct here 200 and that means your cow will be giving you 1500 shillings minus 700. Your cow should give you 800 shillings kama umepanda majani yako ama kama ulikuwa na feed lot mzuri sana. So in this 800 shillings, it will depend uko na ng'ombe wangapi. Let's assume you have 10 cows. 10 cows, you will just multiply 800 shillings times 10. That is 8,000. In this 8,000, umetoa kila kitu, cost of everything, maji, watu wa shamba and everything. Hii ni faida tupu. Sasa hii ndio utamultiply by 30. That is 240,000 from 10 cows. 240,000. Na kila ng'ombe kwa mwaka inakupatia ndama. Kwa hivyo usisahau ukiwa na ng'ombe 10 this year, next year you'll be having 20 cows. Kama utakuwa una time vizuri, mambo za breeding and everything else. So, you are there, you need to start farming, don't fear. You just come, learn, start, na ukianzia hapo utakuwa umeenda vizuri. Githunguri, Kiambu County, call us there, we do delivery, we can come to your farm, we train you. You just have to inquire your cost, we'll be there. Thank you very much.